Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Hoy en Broadcast. Les saludo aquí Alfonso López, transmitiendo desde los estudios de 305 Broadcast Media Center. Tenemos luces nuevas, los estudios se van poniendo más bonitos. Un aplauso aquí a los amigos de producción, Elvis Vilche, Carlos Márquez, el ingeniero César Sánchez. Muchas gracias por su apoyo y por hacer este programa una realidad que va creciendo. Les tenemos buenas noticias. Hoy en Broadcast, en los próximos días vamos a sacar una nueva página. Va a estar administrado por una nueva gerencia del programa. Así que son buenas noticias porque vamos a crear más contenido interesante para que usted esté al tanto de la tecnología y al tanto de las cosas que van haciendo y desarrollando fábricas. Tenemos muy interesantes expositores en los próximos días. Vamos a tener a la fábrica Teradex, a Broadcast Peaks, Sennheiser. Ya tenemos en línea muchas fábricas que todos están interesados en venir aquí a Hoy en Broadcast y demostrar la tecnología. Así que ya que los shows en persona no se están desarrollando, pues en Hoy en Broadcast le damos la oportunidad a nuestros clientes de que puedan estar al día con toda la tecnología. Y si no lo puede ver en vivo mientras lo estamos transmitiendo, va a estar grabado en la futura página de Hoy en Broadcast, que estará al aire, si Dios quiere, la próxima semana. Mientras tanto, está como una subpágina dentro de 305 Broadcast. Muy bien, así que hablando de shows, para esta época del año, por los últimos 20 años, ya yo estaría haciendo maletas y yéndome para Acapulco a la convención de Amitra, que pues por las situaciones que nos han pasado, ahora va a ser virtual. Y la Asociación de Ingenieros, la Asociación Mexicana de Ingenieros de Radio y Televisión, cuentan con todo el apoyo de mi persona y por supuesto de Hoy en Broadcast. Van a tener una convención virtual por 3 días, el día 27, 28 y 29 de agosto. Ya le estaremos dando más información de cómo se va a transmitir, porque habrán pláticas muy interesantes. Amitra es un gremio admirable. A mí que me encantan tanto los gremios y siempre he sido muy en pro de participar en todas las convenciones cuando se hacían en Venezuela con Cam Radio, en El Salvador con ASDER, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, Archi de Chile. En México es muy activa. México tiene 2 gremios para radiodifusores, la CIRT, que es la cámara donde van por lo general los propietarios de medios, y la Mitra, donde están los ingenieros. Así que bueno, siempre cuentan con el apoyo de 305 Broadcast y también a partir de ahora de Hoy en Broadcast, nuestros amigos de Amitra por allá en México. Un saludo al presidente Julio César López. Muy bien, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se trata de la empresa Barix. Esta empresa que hace soluciones de códex muy económicas. Se aplica en broadcast. Muchas veces hay ingenieros que les da temor usar estas cajas por el tema de la calidad del ancho de banda, cosa que es comprensible. Hoy vamos a tener al señor Will Smitch de la fábrica Barix, que nos va a hablar de cómo se han implementado los productos de ellos en broadcast, y no solamente en broadcast, sino en soluciones para transmitir audio de un punto a otro, en estaciones de metro, en centros comerciales, donde usted necesite distribuir una cadena de audio y no usar cableado y hacerlo vía IP. Barix es una solución económica y confiable. Así que bueno, vamos a tener después de este pequeño break a nuestro primer invitado, el señor Will Smitch de la empresa Barix. Así que vamos a un pequeño break y ya volvemos. There's been 25 years in the industry already, where we have gained the trust of our customers. 25 years that allow us to build relations and knowledge with different manufacturers and technologies. We represent and honor hundreds of brands, and we help our customers make the right decision according to their needs. Our best advertising are our customers. For this reason,
we put our experience and knowledge in your hands. Be a part of our club of satisfied customers. Be a part of 305 Broadcast. 305 Broadcast. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire @hoyenbroadcast.com. Así es, amigo ingeniero, si usted tiene algo interesante que decir en un próximo programa, lo invitamos a que escriba al aire @hoyenbroadcast.com y con gusto lo vamos a tomar en cuenta para que pueda participar en un próximo programa un miércoles a las 11 de la mañana aquí en Hoy en Broadcast. Bien, vamos con nuestro invitado, William. Good morning, how are you? Are you there? Yes, good morning. How are you doing? Very well, thank you. Welcome to OEM Broadcast. It's an honor to have you here. And someone from Barix is the first time that you guys are here in the program. So a big applause for you guys. Woo! Thank you. Great. Well, William, I did a small introduction about Barix. I know the company for a few years. I know you guys are based in Switzerland, right? Yes, that's correct. And we have been working with Barix in the last few years for some small transmissions, especially for the AM, because some engineers, they are afraid of putting a box on the FM. I don't know if that is a myth, and that's something that we would like to hear from you. I would like to know from you first, who's Barix, what are your expertise, and how do you implement your boxes in the broadcast industry? Well, thank you. Yeah, thanks for having me. Let me first start with, so yes, Barix is based out of Zurich, Switzerland. That's where most of the engineering is managed out of. There's some production, of course, in China. Here in the U.S., we are located in Oakdale, Minnesota. This is just outside of the Twin Cities in the Midwest. I am remote from the office. I am down closer to Milwaukee, not just because of the virus. I have always been remote from the office. That's why I'm broadcasting here from my home office. But our operations out of North America, we have all the inventory for North America. We ship into your location in Miami. And I know the products are used throughout the Americas and in Mexico for many different applications. That I can say. You guys ship really fast. Every time we place an order, we have the products in the few days here in Miami. Oh, that's good. That's what we try to keep everything in stock and have it ready to go for you. And we can also pre-configure boxes for customers if this is necessary. But what I'd like to do is just start kind of with a share of our website. Okay. To kind of go through the different products for you, and it'll help give people a better understanding of what we do at Barix, because we do audio over IP and control over the internet, and this is many different applications. Excellent. Before you begin with the presentation, let me translate what you have said so far, so our Spanish audience, our Spanish fellows that are listening can understand the content. Okay. Bien, sure. William nos está conversando que Barix es una empresa basada en Suiza, en Suiza, y obviamente fabrican en Suiza y algunos componentes los traen desde China. Tienen un almacén de distribución aquí en los Estados Unidos y soy fiel testigo que tienen siempre stock disponible. Nosotros cuando hemos puesto una orden con Barix, ellos la envían inmediatamente y en un par de días las tenemos en nuestro almacén aquí en Miami. Ellos han trabajado solamente en la parte de audio y control, así que tienen soluciones de control y de envío de audio por IP. Y ahorita vamos a ver una pequeña exposición, vamos a ir simplemente al website de Barix y vamos a ver cada uno de los diferentes productos y las diferentes aplicaciones que se le puedan a ellos. Ok, William. Yes. Okay, so what I like to start with here is the modules so that people have an understanding. Barix, we sell modules, and then we sell finished devices which use these modules. Our first models were the 102, the 300, and the 302 modules. These are all based off of
Barix's operating system known as BCL, Barix Control Language. This is what all of our firmwares are written out of. And these are for all the standard products you've used for years, be it an InStreamer, an XStreamer, an Enunciacom. These modules are the base of those. And we do sell these to people who want to build their own products from our modules. Our firmware code is also available to customers so that they can write their own firmwares if they needed to do something different than what our own firmware is. So, for example, I have seen transmitter based from these modules. Sorry to interrupt you. For example, I have seen transmitter manufacturers that they include codecs inside their transmitters. And this is one of the examples to use it as an OEM, where they incorporate one of your cards and codecs and protocols inside their transmitters, correct? Correct. And then this will give them an Ethernet that they can connect to a network. And then, of course, the network protocol stack is all within the firmware. And then they can begin to use the product how they wish. And that's very important because sometimes I receive comments from engineers in Latin America where they say, well, I don't know if I should trust the Barix bots to put my main broadcast. But some manufacturers of transmitter are using the Barix bots inside their transmitter. So what is the difference between one and another? No, that's a good argument. No, if the manufacturer has trust in your product, it's because it's reliable, right? Yes. Now, our products, the line that I always use many times when I'm speaking is I have sold Barix devices to people who listen to whales in the bottom of the ocean, and I have sold Barix products to people that put people into outer space. So you imagine every application in between those two we sell into. Okay. So these products are designed for very high reliability. They are going to work for you nonstop, 24/7. Okay. Let me translate for a second, okay? Bien, yes. Esta línea de productos es una línea de productos que ellos hacen OEM. OEM significa que ellos fabrican el componente para otras fábricas que lo venden bajo su marca. Y un ejemplo de esto, muchas fábricas de transmisores que están en el mercado tienen códecs incluidos y muchos de esos códecs, la mayoría, son estas cajitas de Barix que le ponen el componente para poder traer el encoder. Entonces nos comenta William que obviamente existen muchísimas aplicaciones y son equipos muy confiables. Ellos han hecho ventas desde a empresas que necesitan escuchar el audio por IP, el audio de las ballenas, a metros en profundidad del mar, como que también se lo han vendido a la NASA o empresas que hacen transmisiones por IP del espacio, y son equipos que son verdaderamente confiables. Y lo que yo le estaba mencionando, si una fábrica de transmisores está incorporando este tipo de códecs dentro de sus equipos, es porque se ha probado que es confiable, porque se usa siempre como un audio backup en caso de que se vaya alguna otra fuente de entrada al transmisor. Así que esto es un dato muy importante. Okay, William, we can continue. Okay, so if you are setting up Barix devices to send audio from one place to another Barix device, I can tell you this will run nonstop 24/7 in high reliability. So the only question comes into when you are sending over the internet is how good are your internet connections? If your internet connections are very good, this audio will have an uptime of the same of your internet, okay? So it really comes down to how well of an internet you're going to have at the locations that you are sending from and receiving the audio from. Okay. Sí, obviamente aquí la caída, por ponerlo de esa manera, es la conexión de internet. Estas cajas, para que funcionen, necesitan tener una buena conexión, un buen ancho de banda, una conexión confiable para que puedan transmitir fluidamente sin que tengan interrupciones. Okay. Okay, are we back? Yes. Okay. Can you see my screen okay? Yes, perfectly. Okay. The newest module that we have here is the IPAM 400. Now this is based off of Linux. Okay, this is newer for Barix. It's now been out for a couple years, and the newer products that you see coming out from Barix, they are based off this IPAM 400 module, which again is a Linux-based module, and it just gives Barix a lot more horsepower. You see it as a quad-core chip, which will allow us to add many more things like codecs that people have been asking for, like AAC plus encoding and these kinds of things.
Understand. And this is the card that you use, for example, in your Opus bots, the new Opus bots that you guys have, right? That is correct. That is correct. So the Opus box is one of the newer devices running the iPad 400 module. Understand. So esta línea, la línea 400, es una línea que ya tiene unos 2 años en fabricación con ellos y es una línea que les permitió tener más caballos de fuerza, por decirlo de esa manera, y una mayor capacidad de procesamiento para poder poner nuevos algoritmos de códex. Por ejemplo, ellos ahora pueden trabajar con Opus, trabajan con el algoritmo de codificación AAC, que antes no lo podían hacer, solamente se limitaban al MP3. De manera que esta caja de la serie 400 es la nueva serie de ellos de mayor calidad. All right? Yes. The point of the SIP Opus, and this is just one form factor known as the MA400. I have this in another form factor, the M400, which has the RCA jacks as well too for RCA stereo. Mm-hmm. But one of the points of the SIP Opus codec, so people understand, is Opus is a codec that's used heavily in voice over IP. And when I say voice over IP, that is exactly what people know it as is phones, right? Voice over IP phone systems. What has happened is that the broadcasters have kind of figured out that a voice over IP phone system, or what's known as a SIP server, again, the same type of SIP server that someone will use to manage their voice over IP phones in an environment, you can now manage boxes out on the web just like you would voice over IP phones, only you can use this Opus codec, which is a much higher quality audio codec. So essentially, a broadcaster, it's just like you're going to have many locations calling each other over phones, only the boxes are going to be your high quality audio of your broadcast. And again, when you talk about an FM transmitter in those frequencies of 90, or something like this, or 98 or 101, the quality of the audio on the Opus, so that you're sending over the internet from one location to another, this will be higher quality audio than you can transmit over the air. So you shouldn't worry about any loss of audio quality when you're using a codec like Opus. The audio quality is very good. So can you say that it's about 15 kilohertz? Can you say this again? Can you say that the audio quality is in the range of the 15 kilohertz, which is the common use in FM? Oh, yes, of course. Yes, okay. No problem, yes. All right, while I translate that, can you please go down to the diagram so I can translate while showing this diagram? Sure. Great, William. Entonces, claro, nos comenta William que este tipo de códex, que en la línea 400, que en este momento están usando Opus, es simplemente la forma en que los broadcasters, lo que significa Opus es voz sobre IP. Ustedes saben que antiguamente las conversaciones telefónicas se hacían a través de líneas analógicas tradicionales que se conocen también como POTS lines. Pero las líneas por IP, voice sobre IP, es lo que vemos en este diagrama donde está el cursor, que son servidores SIP, que es como se usa hoy en día las empresas telefónicas. Entonces, lo que han hecho los radiodifusores, usando, por ejemplo, este tipo de cajas, como la Barix 400, es poder distribuir de un punto de origen a varios puntos usando el Internet público a una calidad de 15 kHz en estéreo, que es prácticamente la calidad que se usa en una FM, de manera que hay confiabilidad. Recuerden que lo importante de esto es que se tenga una calidad, un ancho de banda, un internet que sea confiable para que estas cajas puedan hacerlo posible. Esto es el punto más importante, porque si no se tiene un internet confiable, entonces ya sí hay que depender de otro tipo de cajas que te puedan dar doble streaming, etcétera, etcétera, para tener una mayor calidad y confianza en la transmisión. All right, it took me a while, but I did it, William. No, this is okay. I mean, I don't know if you could see this okay very well, but this is a simple. You need to stop sharing the screen so we can see your image as the main. There we go. Now here's a very simple small PBX that did not cost me but a few $100s, and this PBX here is Opus capable.
The same, just like I say, this is made for connecting the voice over IP phones over the internet, calling from one to the other, or from one to many. Remember, just like you do a page over IP phones, when you call many different devices from one call, you can do the same with the boxes. You can take the Opus boxes and set them up just like phones and have one call many through this phone system all securely over the internet. Right, yes. Estamos viendo la comparación. Funciona los codificadores con Opus exactamente igual que un sistema de telefonía por IP. Simplemente es la conexión y poder enviarlo a través del internet público. Nosotros recientemente tuvimos un caso en Chile donde el cliente está distribuyendo desde la ciudad principal a 14 puntos distintos usando estas cajas en los sitios de recepción. Okay, William, we can continue. Sure. Another device that may be interesting to broadcasters made from the IPAM 400 is our InStreamer ICE device, okay? And what this essentially is it is like a IceCast server in this little box. And it is the very first device that is now encoding AAC Plus from Barix. And essentially you set this up and you can send up, you see up to 100 simultaneous streams for web radio users. So this is basically like your little internet radio station in this little box right here. Okay, that's great. It's a bot to, of course, just to broadcast, to go on the air. Simple connection. Este es un productico interesante, el Streamer Ice. Es un codificador que simplemente lo que me hace es enviar un streaming y puedo estar reproduciendo mi señal a hasta 100 usuarios simultáneamente. Es como tener un pequeño transmisor de IP para mi radio online, por decirlo de esa manera. Very well. Yes, and that the AAC codec, is very low bandwidth. And I have one set up here. Maybe I can get this to you here. And I see all your boxes, they have on balance in and out, or you also have boxes with XLR in and out? We are going to develop some new ones with XLR. The only XLR boxes that we currently have right now are the Xstreamer 500 device. Understand. Which is encoder and decoder. Sí, yo le estaba preguntando a William, que me estaba llamando la atención, que veo que en las cajas que nos ha presentado, todas tienen salidas que son no balanceadas, pero me responde que van a ser a futuro con conectores XLR balanceados. Actualmente el único producto que tienen con entradas y salidas XLR balanceadas es el Xstreamer 500, que de hecho es encoder y decoder simultáneamente. Un equipo que nosotros hemos vendido mucho por tener esa capacidad y por tener el audio balanceado también. And see, very simply, it generates this little link for you down here, okay, that you can then expose to the internet through the router, and then this will feed all of, this is the URL. And again, it could be any device with a web browser. It could be one of our boxes on the other side listening constantly. If you're going to do, say, background music to many locations, and you just want to send it yourself and then have Barix boxes out there receiving. Or it can be a phone. It can be an IP phone, with a web browser on the phone, or a computer as well, too. I have many users who want to send audio locally on a network to many different computers, and this is a great way of doing it, is with this InStreamer ICE. And see, it gives you this little link here that you can get the audio from. Understand. Este es un excelente producto para la distribución de audio, vamos a suponer, para un centro comercial donde yo quiero este equipito, que cuesta muy poco, te genera esa dirección de URL, y con este puedes tener hasta 100 computadoras o otras cajitas conectadas donde estás distribuyendo el audio a 100 diferentes locaciones en ese centro comercial o en diferentes ciudades, como tú lo quieras, estás manejando ese punto. Muy interesante el producto. Yes. Audio Point is a device that looks very similar. Again, it's built from the same, and what this is known as our M400 case with the RCA jacks. And this device is for sending very low latency audio over local Wi-Fi. Many users will have these at, say, churches. Now with the virus, people are wanting to have their churches outdoors.
and they want to project the audio out to people in real time when you're standing there, just like a sound reinforcement application. And this is a great box for that. People can just log on with their phone onto your Wi-Fi, okay? And they will get the audio in extremely low latency from the audio point device, so they could hear the audio on their phone. Very nice. Este es un productico interesante. Como pueden ver, todos los productos son similares en el aspecto físico, pero tienen su diferencia. Y este equipo se está usando mucho ahorita en estos momentos de la pandemia, por ejemplo, en las iglesias donde ahora tienen que hacer los servicios fuera del templo, por decirlo de esa manera, al aire libre en el estacionamiento. Y esto es una forma de poder enviar el audio con muy baja latencia y distribuirlo a través de un router Wi-Fi en tiempo real a los móviles de la audiencia que está escuchando los servicios. Entonces, un equipo simplemente para distribuir el audio a muy, muy baja latencia. Okay, thank you, William. We can continue. Sure. Another device that has been built from this is our retail player. This is a decoder. Now, we gave it the name retail player because many people who are looking for a device like this are using it for background music, like at retail locations. But it is a decoder of internet radio streams that, again, I think can be used in a lot of applications, even in some type of STL application where you don't really worry so much about the latency of the audio. So you can pair this device, for instance, with the in-streamer ICE, and you can send out many streams to the retail player. Now, what's unique about the retail player for Barix is this is it's a very small device. It's our S400 chassis. So the output is only from the headset jacks there, okay? It's a very small, lightweight device. It's very inexpensive too. And what this can also listen for SSL streams over the internet. So let's say you are setting up your server now with SSL instead of just HTTP so that you have an HTTPS stream. This device can now decode the SSL streams. What it does that's unique too is it calls out to the cloud, and you can then control what that device is listening to from the cloud, from the internet. So if you have, say, hundreds of these boxes out there, you now can reach them from the internet. I actually have one here. I need to log in here real quickly. Right now, I'm logging into the portal right now to get to my box. Okay. Let's see here. So those are the different boxes over there in that listing, right? Or no? Yeah, so what I'm looking for here is I just want to find the box I have from my home here. Okay, so right now I have this box running here in my house, and you see it's been running now, active. Oh, wait, nope, that is Stream Guy's box. Here's my box right here. And you see now it's been active for a couple hours. Right. It did have one reconnect. It tells you how many, if there's been any drops of this or not. It gives you actually the CPU temperature as well, too, of the device. And you see over here, I can control it, the different channels or the volume on here. Okay, let me do a small translation, William, because we are extending and I need to translate to our fans that are listening to us in Spanish. Esta caja que nos está mostrando William es una caja para centros comerciales, para tiendas, se llama Retail Bots por eso, aunque te puede tener muchísimas aplicaciones. Es un decodificador de audio donde él puede agarrar directamente de un servidor SSL o puedo apuntar a cualquier website, cualquier player que yo tenga en la nube y él me va a decodificar el audio y me lo va a repartir a la salida que yo tenga en esa locación. Y puedo tener cientos de cajas conectadas. Es una caja en un chasis muy pequeño, una caja muy económica. Y como pueden ver ahí en la conexión, esta caja en particular tiene 2 horas conectada, pero en la pantalla anterior que nos estaba mostrando otra caja, vimos una que tenía 6 días conectada. Te dice cuántas veces ha habido, si acaso, una caída del audio, te dice la temperatura interna del procesador, te da todos los datos para que tú puedas controlar o cambiar si quieres la fuente del audio, etcétera. Lo haces todo remotamente. Ajá. And if you see, what I've done here is I generated a QR code, and I'm going to hold my phone up to this, and then it gives me a link here that I click on, and now
I have control of the device from my phone. So someone can give this to, say, a manager at a site where they can quickly control the device now from their own mobile phone at a location. And for example, if I buy 50 different boxes and I need to configure all 50 of them, can I just configure one for one specific SSL server and then through that code bar, for example, give the configuration to all of my other boxes so it can give me my job easy? Correct. Yes. Great. Ese código de barra es para el usuario, para el ingeniero, el administrador de las cajas. Y si usted tiene, por ejemplo, que comprar 50 cajas, 100 cajas, usted puede simplemente generar ese código y esa configuración donde va a tener la fuente del audio o cualquier parámetro que yo pueda ver de la caja. Yo puedo replicarlo en mis 50, 100 cajitas que compré y le hace la vida muchísimo más fácil, más sencilla al ingeniero. Me encanta esa función. Very nice. Really beautiful function. I think all engineers will be grateful to have that function that makes their life more easy, no? Yes. And these are the 4 new devices that we have from the IPAM 400. And there is a few new devices being built as well too for the Barix product line. The Barix product line, this gives you inputs and outputs and control over IP. But right now, there's not some of the broadcasters are using these devices because they do temperature sensing and I/O very simply. So what someone can do is say you need just you want to know temperature and maybe have some outputs or send some inputs at a site. Right. It's just like a GPIO control. Yep. And then you can just tunnel into the web page of it very easily to control the device from its own web page, if you'd like. Okay. You don't have to use some larger system. Esta línea de productos Varionet no es con audio, sino es como una especie de control. Vamos a suponer el control de relays vía IP, donde yo puedo controlar la temperatura o una entrada salida de cualquier sitio en el sitio mío de transmisión. Yo puedo ir controlándolo esto a través del IP. No llevan audio, pero igualito es una línea interesante, ¿no? Yes, okay, William. We can continue. This is another new device from the IPAM 400. This is an IP former, and what this is it's essentially just like a transformer that goes on a regular 8-ohm speaker. Okay, when people are using 70-volt systems or 25-volt systems for their sound systems, they have a little transformer on there. Well, what this is made to do is so that any company can replace that transformer with this IP former, and then now you've got an IP speaker. Oh, my God. So you could essentially make any manufacturer who makes a speaker can now add this little device there to their speakers and have an IP speaker. And what is the cost of this box, for example? This little one here, the retail price on this is, I think, $159 US. Okay. Mira qué interesante esta cajita. Esta caja, con esta puede reemplazar el transformador de cualquier parlante que tenga en un centro comercial y automáticamente va a convertir ese parlante ahora en un parlante IP para hacerlo masivamente. Una cajita que cuesta $150, $159, pero me transforma los speakers. Esto es ya no tanto obviamente para las aplicaciones de broadcaster, pero ¿cuántos ingenieros existen en el mercado del broadcaster que también le dan soluciones a centros comerciales, a edificios, a ingeniería, a facilidades del gobierno? Y estas son las soluciones que pueden implementar y lo está viendo aquí en OEM Broadcast. Okay, William, continue, please. Sure. And another thing I wanted to show people on our website is our downloads page. This has, from here, you can get the product sheets and the manuals, some quick install guides. A lot of people don't realize there's a little how-to section here as well, too, okay? And for instance, many people who come to us, like they are just getting started and they don't even understand anything about audio over IP, okay? Exactly. So this shows them how to take a simple in-streamer and an X-streamer, okay? And what this will do is show them how to set up the simple connections of either RTP or HTTP or even the Barix control language over, Barix uses BRTP, where the
receivers pull the audio from the sender in an RTP fashion. But this shows you the simple setup screens on how to even just get started sending audio over IP. If you have, if many people have never even done this before and they need to get started, there's a lot of great resources here just to help them get started. Excellent. Aquí en esta página, en la misma página de Barix, en la parte de downloads, nos está mostrando William que ellos tienen muchas secciones donde le dan herramientas a los ingenieros y para gente que no está familiarizada con el audio por IP y te dice cómo hacer cualquier cosa. Entonces te ponen diferentes aplicaciones, cómo hacer el pareo, por llamarlo de esa manera, entre un codificador, un decodificador o entre varios. Así que es una página muy interesante y la tienen como herramienta en la página de Barix. También invitamos a todos los ingenieros que están viendo este programa que cualquier solución que tengan y necesitan que nosotros lo ayudemos a implementarla, nosotros podemos hacer ese contacto entre usted y la fábrica y podemos diseñar esa plataforma que usted necesita para que pueda tener una instalación confiable. Así que le ponemos a la orden que nos contacte y con mucho gusto le hacemos la configuración ideal para su sistema. Okay, William, we can continue. Sure. And this is the Xstreamer 500. This is the most used box by the broadcasters for setting up STLs. That's correct. You can use this device to send from one to one over the internet. You can send from one to many as well too. We can send up to 8 streams of unicast with this device. But then again, like I said, a lot of people aren't familiar with the protocol BRTP, where the receivers pull the audio from the sender. And using BRTP, we can send many more streams as well too if you need to. And of course, there is our partner StreamGuys. StreamGuys has the Reflector service. This device actually comes ready to set up for Reflector, where you connect to the StreamGuys server, and then this will allow you to send from one to many over the internet with no port forwarding. Once you use a server in the middle of your connections, you no longer need to worry about port forwarding. And again, too, a lot of questions, simple questions we get all the time when people see this is since it has these DB9 connections on it, they don't understand the connection. But we do include the cables for this for XLR connections. The XLR cables do come with this box. Okay. Same if you want to connect up the contact closers, so you're sending through in your stream the contacts to the relay outputs of the other boxes. The little plastic connectors that you need to connect on here, all of this comes in the box. I do get these questions time to time. People not certain if it comes with everything they need, but it comes with everything you need, even though it isn't always shown in the pictures on our website. Right. Now, when you say that this is the most common use bots for the broadcasters, but that's before you created the SP400 with the Opus, right? Correct. Exactly. I mean, the Opus sales are starting to pick up, and people. What's really happened, I believe, with the Opus, is that people have learned. A lot of the broadcasters have learned that the voice over IP, just like the phone, like I told you, they learned. Oh, I could use a SIP server, which is a voice over IP phone server, to control boxes for broadcast in the cloud. And then now, as more people begin to understand this and what's possible, they are going to, I believe, start using SIP more and more in the cloud. Right, understand. Let me translate that for you. Esta caja que nos está mostrando William es la caja que hasta ahora se ha usado más por broadcasters, y ciertamente lo es. Nosotros esta caja la hemos vendido muchísimo. Esta caja es codificador, decodificador. Puede ver en esas conexiones DB9. Viene con los cables, con la interfase que cambia del DB9 a los XLR, está incluida con la compra de la caja y es la caja más confiable de ellos para los broadcasters. Claro, ahora también desde que crearon la nueva cajita que mostramos al principio, la SP400 que usa Opus pues obviamente es muy atractivo porque estamos usando el internet público. No, si te digo, ojalá Dios si quiera. ¿Me puede mutear por favor a alguien que se está metiendo en el audio? Gracias. Están haciendo pruebas, sí, no. Gracias. Se metió un audio por ahí de alguien que está escuchando el programa por Zoom. Pero lo que les estaba diciendo es que esta caja, el Streamer 500, es
es la caja que más usan los broadcasters, aunque ahora la otra caja que están haciendo, la SP400 con Opus, se está convirtiendo en una caja mucho más popular entre los broadcasters para poder utilizar el audio por IP y el zip server de la telefonía. Okay, William. I think we have to move a little bit faster, William, because we need to ask if we have somebody with questions, and then we start doing the closing. So yes, we can continue, but let's do about 5 more minutes of product presentation. Sure. I mean, these the older devices, the Announce-A-Com that we have, the Announce-A-Com 60. This is a simple when you hear these names. I guess the best way to describe it is the in-streamer is for encoding one way, okay? The X-streamers are generally for decoding. The models 100 and 200 are decoders. The difference there is that the 200 models have amplifiers built into them. The 100 models do not. You just get the line level RCA out. Okay. The 500 is capable of two-way sending like an Announce-A-Com. It's a two-way sending device. Okay. But generally, most of the Announce-A-Coms are two-way devices. There's the 60, the 100. The big difference there is the 100 has 2 contact inputs and a relay output. The 60 just has 1 contact input. The Announce-A-Com line is like an intercom system, right? Over IP. Correct. It's for setting up intercoms. Yes. Understand. And what is the PS Touch? May I see that hardware? Oh yes. Well, again, this is labeled a new device, which means I do not quite have these in stock yet here in the U.S. Okay. It is going to be. It's based off our old. We had a base station with 16 buttons on it, and that was no longer able to be produced. So they're going to a touch screen display on this base station. Now, going forward, one of the nice things that will happen, since we are doing a touch screen for the buttons versus physical button connections, is now we can change the firmware on this so that we can have different selections on the screen that customers will ask for. So it doesn't just have to be, say, 16 buttons or 14 buttons or 60. It could be, we could set up different scenarios on the touchscreen without having to change the entire manufacturing of the product to have different, because we always have people, especially a lot of OEM customers, asking for different scenarios of a base station. Like, for instance, here, see, I have the PS1, which has a 2-button intercom. This will just give me a touchscreen, so now I can customize it and put many more buttons on there. Excellent. So, yes, básicamente la línea Announce-A-Com es un intercom a través del audio por IP. Y este último modelo, el PS Touch, es un modelo nuevo, todavía no está disponible aquí en Estados Unidos, pero pronto lo estará, donde puedo tener en la pantalla botones customizables para yo poder dirigir el audio customizablemente, valga la redundancia, a uno o a múltiples puntos simultáneamente. Y del otro lado, pues, estos son encoders y decoders, así que funcionan en doble vía. Excellent, William. Great presentation. I don't know if there's any other product you want to talk about before we do the closing. No, that's okay. Thank you very much for the time. Perfect. Great, William. It's good to have you here. It's a pleasure. I hope it's not the last one. And again, I'm gonna say to my friends in Latin America that they can call us and let us know any of their needs, and we can help them with any configuration. Así que bueno, muchísimas gracias a William Smitch de Barix. Ha sido un placer tenerlo aquí en nuestro programa de Hoy en Broadcast, y le hacemos la invitación a los ingenieros, cada vez que quieran hacer una configuración, tengan alguna inquietud, por favor escríbanos y nosotros lo vamos a direccionar hacia el camino correcto para que tengan esa instalación que ustedes desean. Muchísimas gracias, vamos a un pequeño break y volvemos con la esquina técnica. En 305 Broadcast estamos comprometidos con usted y hemos hecho importantes alianzas con empresas que le ayudarán a distribuir y a transmitir su contenido. Empresas como TVU Networks, Conrex, Timeline, Wixton y Avicaz. Además de las más de 150 marcas que contamos para hacer de su estación la número 1 en tecnología en toda Latinoamérica. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. There are
There's been 25 years in the industry already, where we have gained the trust of our customers. 25 years that allow us to build relations and knowledge with different manufacturers and technologies. We represent and honor hundreds of brands, and we help our customers make the right decision according to their needs. Our best advertising are our customers. For this reason, we put our experience and knowledge in your hands. Be a part of our club of satisfied customers. Be a part of 305 Broadcast. 305 Broadcast. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo alaire@hoyenbroadcast.com. Hoy en Broadcast presenta La Esquina Técnica con Luis Endara III. Ok. Tremenda presentación. Nos trasladamos a Panamá. No sé si ahí tenemos ya al amigo Luis Endara. Luis, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hey, ¿cómo estamos, Alfonso? Muy buena presentación. Otro gol para 305 Video Media en presentaciones. Mira, esto abre un portal de ideas que se pueden utilizar en emisoras de radio. Estos distintos productos que nos enseñaron, se pueden utilizar para inclusive generar negocios colaterales en las emisoras de radio, por ejemplo, de que tengan un sistema de música ambiental y puedan ofrecer ese tipo de servicio a plazas de comerciales, shopping centers, oficinas, etcétera. Digo, hay un mundo de... Hay un sin límite de oportunidades. Sí, esto es lo que más me llamó la atención de esta fábrica, porque es una fábrica que tiene muchísimos verticales. No solamente se puede aplicar al broadcast, pero así como lo dijo William, ellos lo han usado desde en equipos submarinos para escuchar a las ballenas en el fondo del mar, como hasta en la NASA, donde necesitan transmitir audio por IP. Así que dentro de todo lo que está en el medio de ese abanico de verticales, también está la línea de broadcast. Pero ¿qué pasa? Que muchos ingenieros que nos escuchan, ingenieros de broadcast, también hacen servicios de orientación, sobre todo en la parte del audio por IP, a diferentes entidades de gobierno, a centros comerciales, empresas privadas que necesitan repartir el audio. Sus trabajitos por fuera, como quien dice, ¿no? Así es. Pero recuerdo... Esto con los técnicos que hayan estado escuchando esto y estén viendo el video ahora después de que salga, claro, es una oportunidad para que pueda, por ejemplo, William, tener algún tipo de papel, un white paper con ideas que se pueda distribuir y traducir al castellano. Es que no tiene límite, fíjate, imagínate, hace un par de años yo estuve involucrado en la configuración de el sistema de audio en unas cortes, en una corte judicial, donde se tenía que, en cada corte se tenía que distribuir el audio y también se tenía que ir grabando al logger, pero tenían que hacer un intercom y todo esto se puede hacer con estas cajitas a muy, muy bajo costo. Así que es un excelente producto, no solamente que se puede usar en el broadcasting, por ejemplo, muchos clientes, y es lo que yo estaba comentando, por el tema de la latencia, porque el truco de estas cajas es que tienes que tener un internet muy confiable, y ese es el problema, que en Latinoamérica no tenemos ese internet tan confiable. Por eso es que en algunos lados muchos radiodifusores usan cajas de mayor calidad. Es entendible, porque necesitan esa confiabilidad. Eso tiene que ser así. Pero en sitios donde no importa la latencia, en pueblos remotos, y quieres ahorrar presupuesto, pues estas cajas caben muy bien y hacen el trabajo. Así que es una buena solución y un buen híbrido que uno puede hacer. Así que bueno, muy bien, Luis, me encanta tenerte de nuevo. ¿Cómo están las cosas en Panamá? Fantástico, aquí está tu tabaco esperándote. Encantado, tan pronto abran ese aeropuerto, estoy allá contigo y nos vamos a la isla de Taboga. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, mi querido Luis, y nos vemos el próximo miércoles en Hoy en Broadcast. Muchas gracias a todos y hasta luego. Chao.
Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire @hoyenbroadcast.com. Real Vibe Media TV.